Всім привіт, я вітаю вас на каналі Play. Ми продовжуємо проходити Assassin's Creed Mirage. Нам треба поговорити з Рошан, так що давайте починаємо. Скажемо, що ми готові. I am ready. Then walk with me. Basim. يخبرني ألا أنسى العسل كما لو كنت نسيته. Я думав, ми на коней йдемо. Точно на коней. Сідаємо. An order member is within our reach, Basim. And like those before and those yet to come, Al-Ghul's death will be just. This is a man who preys off the desperate and the disenfranchised. And such atrocities will only continue. For Al-Ghul is but a cog in a larger wheel, one that spins destructively. So long as it does, we hidden ones will make it our mission to slow it to a stop. Today, you will lend your hand, your blade, to that very mission. And while Al-Ghul is your first target, he will not be your last. I have great belief in that, and in you. Through all my stoicism, my harsh lessons, know that you have impressed me, Basim. The Order's presence in Baghdad and beyond rests on shifting sands so long as you remain at the tip of our spear. And that is where I intend to remain. Beholden to your guidance, Master. Я так розумію, що якраз сьогодні буде наше першого того ми завалимо з Ордена. Першого учасника, чи якось так, якщо можна сказати. As busy as a beehive. Come, set your sights on. Ано, це його, я так розумію. Merchants, livestock, caravans from all walks. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos, and chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient, and trust your instincts. Багато їх там є. That is Mas'ud, on the balcony, just as Ali described. I see him. Go now. Wet it with the blood of the slain. I will find you when it is over. Значить, нам треба You прибратися. think your cruelty is well hidden, Al-Ghul. For you chose those with little voice, whose cries you knew would go unheard. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much refuse. All to scour the desert for some artifact. Even now you haggle for flesh, safe in the Karwansarai. You prefer your victims chained and starved. It is time you faced a man unbound. Ясно. Значить, дивимося, що ми можемо. Тут його треба завалити, того Аль-Гуля, чи якось так. І тут пише, що ми можемо шукати. Як ми можемо туди потрапити, правильно? Come, the stage is yours, Basim. I will be watching. Так, покличте. I need your help, my friend. Дивимося, що тут взагалі є в наявності. А ось тут, до речі, ми можемо знайти людей, щоб пройти всередину, попасти. Тут щось можна підслухати. Am I staying awake?
Давайте підлетимо ближче, щоб побачити, що там ще взагалі цікавого робиться. Тут ми можемо поговорити, і тут ми можемо з кимось поговорити. А, і тут є таємний прохід. Це стара... ці. Ясно, тут... Ну, ми можемо через таємний прохід, до речі, пройти. Ось сюди, добре. Давайте подивимося. Patience, discipline. And when, Show me the path ahead. remember, patience, discipline. And when the opportunity presents itself, seize it. Окей, добре, давайте спочатку سأدور عبر باب الشام لاحقا. ось це поговоримо, що тут взагалі What відбувається. delays your departure, friend? Someone by the name of Mas'ud saw fit to inspect my wares. And so here I wait. Who does he think he is? What is it you are carrying? I ask only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. 'Tis a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. If I can get that merchant to leave, his abrupt departure may lure Al-Ghul out. We will be here until next sundown. حدث الفرغاني في كتاب جوامع علم النجوم إثر سقوط البناء عليه منذ يومين ولا يزال تمكنا من تنفيذها. إني أنك ستلتزم. هل قرأت أحدث تعديلات ابن علي لكتاب ذلك المدعو سند Повернути конфісковані речі цьому, як його. يتفوه بكلمة حول الأرض لكني أسمع ضوضاء غريبة. А де мені знайти ті конфісковані речі? Survey the area, Enkidu. А, вони аж там. Ясно, добре. Давайте тоді йдемо на той секретний прохід, подивимося, що там взагалі відбувається. بمزيد من А тут він, той тіп знаходиться аж там, ану. Ага, ниряти потрібно. Давайте, ниряємо. Так, як ниряти? Ага, буква С. A crate with spices and silks. There cannot be too many of those around. Так, є. Ми всередині. Дивимося, що тут взагалі. По кількості вартових. Це просто звичайні люди. Keep calm. За все треба платити, капець. І тут так само. Get back here, dog! Так, і що вони? Цей?
Ідуть мене шукати. Давайте поговоримо з тим We were типом. promised steady work and fruitful returns. Now we're being made to slog in the desert. We were deceived. Please, you must help us. Tell me what I can do to help. The man who brought us has a deed that binds us to Mas'ud. If he has not collected his fee, he should still be here. If I can relieve these men of their duty, it will not be long before Al-Ghul catches wind of his disbanded workforce. نتعامل جيدا مع أصدقائنا وجيراننا الإغريق الذين Так, давайте піднімаємося наверх. Не очікував його тут побачити, але нічого страшного. Bissalam. Go, Enkidu. Так, а ну-ка. Що тут ти ще цікавого знайдеш? А, тут ті штуки бонусні, ясно. Оті листи. Угу. Time to move. Так, двоє готові. Давайте тепер. A strange thing to happen upon. Perhaps I can use this to my advantage.
Well met, traveler. The Karwansarai is rich with wares today. I am not. I sell. Could I change your mind? 15,000. Ага, нічого собі. That is absurd. It is better to. If I am going to free those laborers, I will have to steal the deed. Ще красти гроші. Those two men are having a loud dispute, but not loud enough. How might I push them over the edge? Wait, what? Pungent. This must be the caravan merchant's crate. А от мені цікаво, як я тепер маю з тим дійти. Якщо вони мене ж тут можуть шукати. Stop right there! What? Hold the ground! Stop! Taught you well, but be patient. Right! Ha! God spare me! I'm a warrior. هو من تسبب في You can't take me! That's it! Hear that crash! And you alone. Turn and face me! Так, я надіюся, то ящик вони не заберуть з собою. There you are! Coward! Зараз вона їх порішає. Stop! I will kill you! لا تتمادى! Citizens! The Muhtasib would like to remind all merchants. Not good. Why me? Curse my luck, coward! There. Stand and fight, you word! Почекаємо, поки вони цей. Так, а тепер продовжуємо. أنا تعتقد أن أراد منا عكس الإسهال أمام المحتسب مجددا حدث الأمر على حين يكون وزني من المستحيل أن أتمكن من Hey! Fine! Please leave me out of it!
Now to free those men. Where is the deed? Have I dropped it? No! I am not. I have claimed the deed from your handler. You are bound no longer. Go! The laborers run amok. Al Ghul will take notice. I must be ready to strike. Word will surely get to Al Ghul. Come out and spectate, coward. Так, є, значить нам треба було зробити одну якусь дію, і тоді ми можемо до нього добратися, ясно. There he is. Now is my chance. Ось так. Ого, аж навіть так? Красава. Ще й повішав його, нічого собі, от. Молодець. А де всі решта подівалися? Зразу охоронці. Зараз треба буде втікати. Turn your hate inward, Masood. It is your wickedness that has led you here. Wickedness? To whom? The unenlightened? The feeble who have cast their lot? It is our divine will to rule over them. Our duty to exact their contribution. Contribution? To what? To what could be. The very knowledge of which lies buried beneath these sands. Some things are meant to stay that way. No. These are gifts, destined to be recovered. They speak to us, as you well know. Me? Oh, yes. A hidden one you may be, but not just. А знов зараз, напевно, той джин буде появлятися. Я так розумію. Приведжуватись йому. А, точно, он знову той появляється. Це видіння, не зрозуміли. Зараз треба буде нам тікати. Так. О, нам щось знову дали. Конфлікт, ага, Assassin's Focus. Нічого собі, о, це класно. Раз. Два. Все. Клас. Оце вже круто. Оце реально круто. Нова обілка. Basim. Clear your mind. Ну що ж, перше усунення першого з Ордена. Ну, більш-менш пройшло успішно. It is a day of victory, not only for those spared of his cruelty, but for the hidden ones. The Order's grand plot in Baghdad may still be a mystery, but we can at least be certain Al Ghul's role in it has been vanquished. I believe what he sought to uncover were more strange objects, like the one I took from the Winter Palace. What does the Order want with these relics of the past? And why guard them with so much effort? You are beginning to ask the right questions, Basim.
We shall find the answers together. Lately, all I have are questions. What do you mean? Nothing. Forget I said anything. How am I to guide you if you will not speak openly? I have struggled with nightmares. In these dreams, a jinni torments me until I wake up panicked and soaked with sweat. In Alamut, I had nearly forgotten about it. But when I killed Al-Ghul, I felt its presence again. And I am left asking why? Why here? Why now? Why me? Piling questions and no answers. I meant to tell you, but... You were afraid I would think you weak of mind. We are only as weak as we allow ourselves to be. To shed a weakness, you must do what is necessary to mend that which causes you pain. Will you permit me a brief respite? I wish to seek out an old friend. Nihal? I remember. She is important to you, isn't she? She is. But last we spoke, I led her to believe otherwise. This causes you pain. Then go and heal this wound without delay. Find me at the Harbiya Bureau when it is settled. If that was indeed Nihal, I have not a clue where she went. Back home in Anbar, maybe. Так, нам дали 3 скіл-поінта. Давайте зразу їх розподілимо. О, костюм у нас є. А, типу як цього з Вальхали, ясно. Тут що в нас? Тут талісманів в нас немає. Тут також нічого немає. А в сумках тільки перо. Так, давайте цей. Що ми можемо тут прокачати? Це в нас що? Це в нас... Ага, то я можу зразу 3 завалити. Тут... О, більше еліксирів, то нам... О, давайте це, може, вивчимо. Так, 2, 2, а тут теж 2. Ну, якось так, я думаю, наразі. Так, тепер що нам треба робити далі? Куди відправлятися? Ого, далеченько. А тут точка переміщення є. Тут точки переміщення нема. А що в нас тут? Ясно, значить ми маємо вернутися додому. Я зрозумів, добре, значить тоді зразу вже включуся, коли вже буду там. Так, я вже прибув на місце. Давайте подивимося, що нас очікує в нашому домі. Ано. А тут, звичайно ж, нікого немає, напевно. Bassem? А ні, є. It's really you? Nihal. Say nothing, ya Sadiqi. I am as sorry as you. I have so much to tell you. And I you. We will grant each other an audience. But first, I must know something. What? Why are you dressed like a peasant? Perhaps I have less to tell you than I thought. I think I can surmise what our time apart has been like for you.
And you? You have not been living here, I hope. Less living, more working. On what? Why do I know this? Because you have seen it. On the object we found at the Winter Palace. I have been trying to remember the specifics of its design. You have spent all this time obsessing over this symbol? Why? Because I too have seen it before. I know not where or when, only that I have. Whatever it is, it calls to me. I intend to unravel its mystery, and so should you. But of course, duty calls. Stop. I will bear it in mind if it means you will spend more time outside these musty walls than you do within. You really do spare a thought for everyone, don't you, Basim? أراكِ لاحقاً. Так, і що далі? А чи вона The order of тут? the ancients are far from defeated. Master Roshan is certain to have a plan brewing to uproot them. And perhaps I should look into Nihal's obsession. It seems Nihal is trying to discover the location of a secret chamber. Так, а ну. Що тепер? Наше розслідування входить. Угу. Тепер нам потрібно якийсь той, як його, секретний палац знайти. Але, знову ж таки, ми не знаємо, де воно знаходиться, правильно? Правильно, тому давайте... так, це поки що ми слідкувати не будемо. Тож тут нічого немає, і нас відправляють назад. Ага, до тої. Ну, типу, відзвітувати ті Рошан, де там наша на базі. Так що давайте зразу і переносимося туди. Добре, що ми можемо зразу на базу переноситись, це дуже добре. Так, а ну, що тут у нас? Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulaf quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Tebid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abyssiya and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Так, і що він там придумав? О, на кінець-то нас... А, ні, то я можу відкрити тільки одну штуку. Одну з 4. Це в нас що таке? Ага, трубка, яка осипляє. Це в нас порошок. Ага. Це... А, приманка. Пастка. А це... Що вона робить? А, відволікає.
Угу. Ясно. То я думаю, давайте зараз, напевно, цю трубку. Бо ми зможемо тоді осипляти інших ворогів непомітно. Так що давайте ось це поки що. This should serve me well. My thanks, Ahmed. It's Abu Jaf... Oh, you jest. Every now and again. Araka lahikan, Abu Ja'far. Keep well. And you, Bassam. Угу, ясно. А тоді, я так розумію, коли будемо інших завалювати, то нам дадуть ще ці інші штуки, правильно я так розумію? Ой, нам підняли цю рівень. А ну чекайте, глянемо, що ми тут куча всякого понадавали. Так, інвентар. О, талісман. І ми можемо прокачати свій костюм, до речі. Тут нічого немає. Ну, тут ясно, тут також. А от талісман можемо начепити. Що він дає? Не знаю. І що ще по інвентарю? Ага. Якраз оця штука, щоб апгрейдити. Ясно, 6 трубочок, то все зрозуміло. І маємо ще одну цю. Що в нас тут? Так, тут появилося. Ага. Я так розумію, тепер оті бюро відкрилися. Тут що в нас? Ага, тут, значить, одне бюро. То ми повинні знайти, я так розумію, останнього типу цього. Тут в нас таємний лист якийсь. Тут ще одне бюро. І тут бюро. Тобто три бюро. Угу. Ясно. Ну і це. Тобто куча всяких штук повідкривалося. Це в нас що таке? Ага, це типу якраз лист ми можемо взяти. Давайте його візьмемо. Воно тут якраз близько. А ну, давайте, де той лист? 10 метрів. Десь тут. Ага. Хай буде. A request for help from Murjana, the daughter of Ali Baba, a trader rich beyond measure. Дочка What Алі could the Бабе. daughter of a famed merchant want? It says to meet her outside the gates of Baghdad. Так, давайте ще подивимося, що він тут ще Nice to see you. нам може запропонувати. Ага, відкрити і апгрейд. А що ми можемо? New wonders have you created? Here's what I... А щоб відкрити це все, що нам потрібно? Тобто ми нічого не можемо, ясно. Поки що Is that it? зрозуміло. А апгрейд? I would like to borrow your wisdom. Be my guest. Не хватає, одинички не хватає, щоб відкрити перший тір. І тоді би там би теж був яд якийсь. А, ні, 2, тут час. Ясно, добре. Значить, це буде потім. Seen Добре. enough? Remarkable. My thanks, friend. So long. Так, давайте подивимося, куди нас веде найближчий цей. Найближча точка, куди нам потрібно йти. Ось тут у нас є. І ось тут у нас є точка. А це вже буде потім. Добре, давайте тоді
спочатку, напевно, сюди. І тут почнемо наші дослідження. Так, отже, я прибув на місце. Давайте заходимо. Дивимось, що тут взагалі є. They will die for this. Every one of them. It is time we fight. Your anger is just, but you will not win a war, Ali. Basim, good, you are needed. Mercenaries have taken some rebels and executed them in the square. And your Rafiq would have me hide like a rat while they hunt my men openly. We must at least return the dead to their families. Do you still fear to fight these devils, Beshi? My only fear is that we become like them. There is more to this than it seems. The Khalifa would not risk war. This is the work of the Order. Then I will find those responsible and slaughter them like dogs. The Order will find you first. It's likely they are looking for you and Beshi already. You are well known to them. Basim, however... Ali, I will find who did this, and I will kill them all. You have my word. Basim is right. Let him do this. When those responsible lie dead, you will receive the credit. All right. Everyone must know it was me. I will return to Jarjaraya, but I will not wait long. I will meet you at the gate, Basim. And I will make sure the bodies are returned to the families for burial. That might have gone badly. You think this is the work of the Order? Yes. As you know, Sharqiya is run by Turkic mercenaries paid by the Khalifa, who himself is only a puppet for the Order. Spies tell me at least one of the mercenary commanders in Sharqiya is with them. Tell me who, and I will find him. We must tread carefully. Sharqiya stands on a razor's edge. The rebels are armed and growing in number. They could attack at any time. A misstep here could start a war that threatens even Alamut. What do you advise, Fulad? Go with Ali to Jarjaraya and look around. Someone there must know something. And Basim, work quickly. You see what is at stake. Так, ще додали мені одне очко тих талантів. Давайте зразу прокачаємо. Що ми можемо прокачати? Ага, ще одну штучку для фокусу. Ну давайте, це нам не помішає, щоб ми мали не 2, а 3. Так, це добре. Решта вже все вимагає по 2, так що давайте ось це прокачаємо. Що в нас тут ще появилося? Угу, ясно. Тобто ми тепер отут почали це все робити. Так, де наша карта? Куди нам треба відправлятися? Ага, от сюди. Тут ще якась є розповідь Багдаду, а то, значить, оце потрібно, ясно. Добре. Значить, відправляємося туди. Так, я вже прибув до того Алі, до воріт. Давайте з ним поговоримо. Ali, are you ready? We must go. Давайте, я готовий. We must leave for Jarjaraya. You
hidden ones are strange. You give weapons you don't want me to use, then give me credit for your victories. War would be bad for everyone, especially you. That is your master speaking. Does it not bother you that those you obey are the same ones who make the rules demanding your obedience? They do not control me. I am free. I fight so that others are free as well. Everything you do serves the hidden ones. That is a strange kind of freedom. The hidden ones are my family. There is no contradiction. If you say so. Once I lived on the streets and answered only to myself. But I was not free. Now that others tell you who you are you any freer? You could not understand. I understand better than you. There's another one. Who is he? Так, ми прибули в Джарджараю. Ali, you are here! Alhamdulillah! А бачу, того Алі тут знають. Цікаво, є тут точка. Є тут точка переміщення. Треба буде зараз. Цей. Як його? Синхронізуватися. О. Коли прибудемо. Ali, I know you will avenge us. It is not. If you are truly free, why the struggle within? What do you mean? There is no struggle. I see that what you think is at war with what you feel. You will never find truth if you are not first truthful with yourself. No man can see what another thinks. No normal man. But look at me. I obey no one. I am ruled by no one. I am free. I do not... Все, прийшла? Не договорив, чи ти вільний, чи ти не вільний. I want to look around before Beshi arrives in Jarjaraya with the bodies. That would be wise. People here are already angry. Things will be worse after the burials. There is a tea house nearby. Tea drinkers talk. You might hear something there about who is taking our men. What will you do? I have my own inquiries to make. Meet me back here if you discover something. Ясно, значить нам потрібно збирати інформацію, я так розумію, правильно? Так. О, чекайте, ця штучку взяв, знайшов. Так, нам потрібно туди, і тут ще всякі різні штуки. Добре, але спочатку синхронізуватися потрібно, напевно. Так, давайте, нам потрібно... Like the tea house Ali mentioned. Так, викликаємо нашого орла. Що він нам тут цікавого знайде? Тут я бачу тільки оцю штуку. Давайте зайдемо, подивимось. Ага, ось тут можна говорити з типом. Ну давайте поговоримо. I overheard you mention that slaves have gone missing. What?
Who are you? How dare you talk to me? Go away! Scholars and seekers of truth, the Khalifa seeks to sponsor a new translation of the works of Euclid. Interested candidates, sir. Located... Так, я знайшов чай. Forgive me again. Тепер я так розумію, що ми можемо йому це дати. You are obviously a man of taste. I would be willing to part with a brick of tea for a moment of your time. I thought I... Wait. Tea? All right. But be quick, before anyone sees me talking to you. You mentioned Zenj slaves have been going missing. I don't see what it has to do with you. But yes, a stranger. One of those rebels has been disturbing the slaves. After he spoke with them, they disappeared. No doubt he's an acquaintance of that troublemaker, Ali ibn Muhammad. That's all I know. Now, leave before someone who matters sees me talking with someone like you. Scholars and seekers of truth, the Khalifa seeks to sponsor a new translation of the works of Euclid. Interested candidates should present themselves to the... Так, тут далі треба шукати. Are you fascinated by the motions of the planets? Drawn to the music of the spheres? The Khalifa is pleased to announce that renowned scholar Abu Ma'shar al-Balkhi has published a new... Let us get a wider view. For your pleasure and instruction. Travelers from near and far, do you hope to make your home here? Note that Ja'far is seeking tenants in... Так, тут ще щось. Ми можемо знайти. Давайте шукаємо. Дивимось. Що тут ще може бути? Are you anxious for their comfort? You work, and what do you get? Nothing. Damn slaves. I treat them well. I pay them well. I feed them. And then they disappear. And no one's left to work. He might talk. If I can sober him up. Time to sober up. Так. Ага. Ще якогось тіпа притверезити треба. Enough. I'm better. A tea house is a dangerous place to be drinking. You could have been arrested. I've just had a lot of trouble lately. You said some of your slaves have gone missing. Did I? Oh, I don't remember. Not just missing. They disappeared. People do not just disappear. These did. Last night, 2 of mine did not come back from the fields. No one saw anything. They just disappeared. Poof. So you thought you would get drunk in a public tea house. Well, yeah. Oh, my head. Look, do not tell anyone. I have to go home and fall over. Hey, over here. This way. Так, є. Ще одна штука. І тут ще з нами хтось хоче поговорити. Did you want something? Not here. There are too many ears, if you take my meaning. Ah, yes, Sayyidi. Our specialties are kept out the back. This way, watch your step. Follow me. Casual. Ясно. Зараз той ще щось нам розкаже. Або заведе в пастку, одне з двох. Може бути. The Uyun are
All right, it's clear. Well, we seem to be alone. What did you want? Sorry for the melodramatics, but you never know who's watching. And this sneaking about is all rather exciting. I saw your red sash and heard you talking about missing slaves. Another has disappeared from a farmhouse near here. How do you know of this? I am friendly with the family. The husband was one of those executed. Now the son has gone missing as well. His mother is beside herself with worry. I thought you might be able to help her. Tell me where this farmhouse is. A little to the west. Slaves don't trust easily. But if you can do anything for her, I would consider it a personal favor. I should return to Ali and tell him what I have discovered. Так, є. Значить, що в нас тут? У нас відкрилося, що пропадають ті раби. Тепер треба вернутися до Алі. І появилася ще одна зачіпка. Типу, але, ну, верніше, одна зачіпка, але далі нам нічого не відомо. І тут більше нічого. Давайте повертаємося тепер, що по інвентарю нам тут додавалось. А, то що ми проапали, я так розумію. Повертаємося до цього, до Алі. Так, а перенестися не можемо, тільки цим. Ну, давайте тоді швидким переміщенням тоді перенесемося. Я вже думав, що я зараз звалюся прямо туди. Так, давайте, де там той Алі? Did you know I can hear what men think? You don't want to tell me. We should not do this. It will only make more trouble for us. More trouble than executions? They slaughtered our brothers. How do you not understand? Ali, what is this? This is not what we agreed to. I do what must be done. I do not need your approval. Did you discover something? Slaves are disappearing from all over Jarjaraya. One from a nearby farmhouse. I will go there and see what I can find. Good. Our friend here has been spending his mornings at the harbor, meeting with one we think is informing for the Khalifa. You could find this informant and follow him. See where that leads. Meanwhile, Beshi and I will loosen our friend's tongue. This is a mistake, Ali. Let us see. I should look for the informant and help the widow find her missing son. Так, тут ми закінчили з Джарджараєю. І тепер нам появилося аж дві справи. Давайте подивимось. Це закінчено. Тут в нас, ну правильно, ми не знаємо, що там і як. Тому ми можемо відправитися сюди. Де наша карта? А куди відправитись? А, ось так. Трек і... А, тут близько, до речі. Недалеко. Ясно, добре. Так, ще давайте глянемо, що у нас по інвентарю, чи воно світиться. Що там появилося? Кільце і якийсь... Ага, це типу якась картинка, щось таке. І якийсь камінь, до речі. Загадковий. Добре. Думаю, на цьому будемо
закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд, що дивились. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати відео.